Where do I get the tickets? No. Okay. When you get to the yellow line, I want you to stop, park, and then walk back to the ticket. Sure. Stop. One the other way, right? Yep. Actually, we're not going to be able to get you on. You'll be the first one on the next boat, so just stay here. ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಲ್ಲಂತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್. ಶೋಮಿನ ಒಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರಿ ಬರೋವರೆಗೂ. ಆ ಫೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫೇರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫೇರಿ ವಿತ್ ಕಾರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ $30 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ $60 ಆಯಿತು 3 ಜನಕ್ಕೆ. 66 ಇನ್ನಮ್ಮಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, $4 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಫೇರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫೇರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೇರಿ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫೇರಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ 30 minutes ಒಂದು ಫೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 20 minutes ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 20 minutes. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಫೇರಿ 40 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ. About 15 minutes for like loading the cars on and getting them out. ನಾವು 5 years ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು, ಕೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ no. What if cars come out suddenly? Which car? You don't come wait. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಫೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೇಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳು ಝೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೈರ್ಗೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. They help keep the boats from damaging or docking at the harbor.